Hello, Mr. Asril and everyone. I'm Niwen Fitriani from 6A class of English Language Education Department in Ganesha University of Education. Today, in this video, I'm going to interpret the Indonesian video into English. Okay, let's start it. Pemerintah bersiap menerapkan tatanan normal baru atau new normal di tengah situasi pandemi corona. The government is preparing to implement a new normal in the corona pandemic situation. Dimulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona, pemerintah diminta menerapkan prinsip kehati-hatian dan edukasi tinggi pada warga agar penyebaran corona terus menurun. Starting with disciplining the citizens to comply the coronavirus prevention protocol. The government was asked to apply the precautionary principle and high education to citizens so that the spread of the coronavirus will be decreased. Persiapan menuju tatanan normal baru dimulai saat Presiden Joko Widodo meninjau dua lokasi di hari yang sama, stasiun MRT dan Mall Summarecon di Bekasi, Jawa Barat. Preparation for the new normal only began when the President Joko Widodo visited two locations on the same day. The MRT situation and Summarecon Mall in Bekasi, West Java. Presiden melihat kesiapan dua tempat itu bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan warga tetap bisa beraktivitas normal. Intinya The President saw the readiness of the two places, how to implement a strict health protocol with residents still able to carry out the normal activities. perlu ada pendisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan untuk selanjutnya menerapkan tatanan normal baru. The point is, indeed the need for disciplining the citizens in implementing the health protocol for further implement in the new normal. Dalam sepekan ini, TNI Polri dikerahkan untuk membantu mengajak warga lebih disiplin mencegah penyebaran virus corona. In this week, the Indonesian National Police is deployed to help the citizen to more disciplined to prevent the spread of the coronavirus. Dua, saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang I asked the protocol to adapt to this new normal that has been prepared by the Ministry of Health. This is bring massively socialized to the public so that harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. So that people know what to do about keeping a distance, about wearing mask, about washing hands, about being prohibited from crowding in a large numbers.
Kalau ini sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva R0 dan RT betul-betul bisa kita turunkan. If the socialization can be really done massively, I'm sure that the O and RT curves can really be reduced. Untuk menuju tatanan normal baru, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja dan industri. Namun Ikatan Dokter Indonesia To get the new normal, the government has issued a Ministry of Health decision regarding COVID-19 prevention and control guidelines in the workplace and industry. However, the Indonesian Doctor Associations or ADA menilai perlu kehati-hatian dalam menerapkan new normal di daerah tertentu. Consider that caution is needed in implementing the new normal in certain areas. Didi berpendapat, tatanan normal baru bisa diterapkan jika satu daerah sudah tidak ada penambahan kasus positif corona. ADA believes that the new normal can only be applied if one region has no additional positive corona cases. Tidak mungkin kemudian kehidupan ini terhenti, ya, total terhenti. Ini yang dimaksudkan new normal, tapi penentuan new normal ini. If it is not possible, then that life is totally stop. This is what is meant by the new normal. But harus sangat hati-hati. Ini yang paling penting. Penentuan kapan new normal itu harus sangat hati-hati. But this new normal determination must be very careful. This is the most important determination of when a new normal should be very careful. Indikatornya harus jelas, ya, berdasarkan kajian dan masukan semua pakar. Yang saya ketahui, beberapa negara yang mulai menerapkan itu biasanya pada kondisi yang sudah stabil. The indicator must be clear based on the study and input of all the experts, which is I know of several countries that have begun to implement the new normal usually under the stable condition. Yang kurva itu sudah mulai turun, ya, tidak ada penambahan baru yang sangat berarti, ya, sudah landai, nah itu baru diterapkan new normal. The curves has begun to fall. There are no significant new addition. It has been stopping. It has only been applied to the new normal. Masyarakat diingatkan disiplin yang lebih baik lagi akan membantu mencegah penyebaran virus corona hingga nantinya bisa siap memulai tatanan hidup normal yang baru. The society are reminded that better disciplines will help prevent the spread of the coronavirus until it can later be ready to begin a new normal life. Okay, that's all about my video. Thank you for watching. Bye bye.